Nelson Mandela used to say, education is the most powerful tool that you can use to change the world. A very good evening to everyone present here. I welcome you all to Ahmedabad Management Association's post-graduation diploma program's convocation ceremony. My name is Mana Shah and I'll be your host this evening. We've gathered here today to celebrate the successful completion of this year's postgraduate diploma program. To all the students, in your journey of completing your postgraduate studies, you have navigated through millions of challenges. You've collaborated with peers and you have emerged out as professionals. Today is not just an end to a rigorous academic pursuit, but also the beginning of a journey where I'm sure you will use the skills that you acquired over here to become the leaders of tomorrow. In a way, this event is a celebration of resilience, knowledge, and brilliance in itself. What started about 3 decades ago as a single PG diploma program, PDMS in AMA, has transformed into an innovative model of education in itself. AMA offers multiple postgraduate diploma programs in multiple streams of management, each widely respected and valued. The story of AMA's growth is not just about numbers. It is a testament to the commitment and the passion of every learner and every educator who has been a part of this institution. Time and again, AMA has proved to be a true believer in every student's potential as they continue to nurture them with the skills which will help them in the future in a world where trends change almost every other day. I now request Nishant Parmar to take over. I will first welcome Dr. Savan Godiawala, the President of Ahmedabad Management Association, with a scarf. The convocation ceremony today will cover the following programs: PG Diploma in Digital Marketing, PG Diploma in Banking, PG Diploma in Advertise and Brand Management, PG Diploma in Marketing and Sales Management, PG Diploma in International Business Management, PG Diploma in Healthcare and Hospital Management, PG Diploma in Human Resource Management, and PG Diploma in Financial Management. I would now like to request the President of AMA, Dr. Savan Godiawala, to felicitate our chief guest, Shri Jagdishbhai, and our guest of honor, Shri Ajay Umat, with a memento. I would now like to request Dr. Savan Godiawala to address the gathering. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Shri Jagdishbhai, Shri Ajay Umat, the parents of the students getting convocated today. 2 days are very exciting in the life of a student. The first day when he gets into the course, and of course the convocation day when they are receiving the degree. And today is that another exciting day. And
so happy. This is one of the important moment which goes into the memory for all of us. મને યાદ આવે છે, this is a nostalgic moment for almost everybody. કે દરેક જણા આ એક મોમેન્ટમાં પાસ થયા હોય. And maybe lot of us do in multiple times when we do multiple degrees also. So, Unmesh bhai, thanks specially to you for innovating also. Memento એની સાથે હવે then AMA નો અમારો scarf છે, that also is a good innovation. So we are learning from the, as our compeer said, that these programs have come a long way. We started with a single diploma program, added a few of them, and added a few of them depending on the need, assessing the need. સાહેબ હમણાં નીચે કહેતા હતા જગદીશભાઈ કે the model માં when the industries need and need-based programs that happens, and we prepare the people or the students who are needed in the real world when they are ready for after the course, is what we are trying to do. So આ વર્ષે છેલ્લા 2 વર્ષમાં બીજા બે course add કર્યા. So one has become 5, become now 8 courses in all as diploma. And we are also seeing a lot of demand, sahib, because we earlier 5, 6, 7 જણનો course બી થતો હતો. And now we are never, almost every course is 15, 20, 23. That means there is a demand, and this is a 6-month course that is happening. 2 is, of course, the infrastructure. We are trying to do a hybrid also. So, बच्चे COVID आई गयो, so we are upgrading the classes. So ensure that students do not miss the classes as much, or we can have the faculty also available. So the 4 of the classes are upgraded to smart classes also in the last 1 and 2 years. So, of course, thanks of Ajay Bhai is a very dear friend for such a long time, and Jagdish Bhai, of course, 5 ne 50 he was inside the institute. Can you imagine the precision? And so we have to learn so much, get such a busy schedule. Every minute to na bole, every second is, occupied savarthi sanj sudhi. And so happy, sir, to have you. We will first have Ajay bhai. We will have your, but I need to introduce you. You don't need an introduction, but and then we'll have our chief guest to give us the address. Ajay bhai, most of us know, we have been seeing, reading his articles whole life. 30 years he has been writing in several newspapers. A very respected journalist, extremely talented journalist with services over 32 years in Gujarat Samachar, Sandesh, Times of India, Lok Satta, and many others. He is presently the group editor of Ahmedabad Mirror and Now Gujarat Samay. He has been writing columns on Sundays and Wednesday. Many of us are reading that regularly. Most important last thing, sir, Lifetime Achievement Award by the Indian Journalist Union. So, before you, Ajay bhai, over to you, please, for your address. Thanks. Thank you, sir. It is really a very nostalgic moment. Indeed. And Godiawala Sahab, I tell you, I've got 4 degrees. I did my BSc Honours in Mathematics, my postgraduation in Social Work, then another degree that is Special LLB, Special LLB, LLM, and now I'm doing my PhD from Nirma University, and my subject is Changing Dimensions of Freedom of Speech, Expression and Information in Post-Truth Digital Era. And just to add to that, I have got 5 diplomas also. And because I was studying in Baroda, so simultaneously while doing journalism from Baroda Productivity Council, from Baroda Management Association, from MS University of Baroda, just to do my skill upgradation, like many others, I think many faces I can see, they all must be very well qualified and settled in their jobs, but they have come here to do, skill upgradation, to improve their literacy on the subject. And that may be one of the reasons that they have come here for diploma. And I was talking to your coordinator, and she told me that most of them, over 70 to 80% who has joined this course, their learning curve has also improved, and job prospects has also improved. So my best wishes to all of them. But to my young friends, I have come here to give a particular message. The message is that, Swami Vivekananda told, and this, on 11th November 1893, that means almost 130 years before, and he told to a group of journalists in Michigan, and I quote him,
that this is your century right now in America, but the 21st century is India's century. And today we have realized that how prophetic Swami Vivekananda was, that today this is India's century. And after that historical speech delivered by Swami Vivekananda, we have seen 2 world wars. We survived that. We have seen Cuban crisis, we survived that. We have seen Corona pandemic, we survived that. And we have almost entered in nuclear age. Every time, when Russian-Ukraine war crisis is going on, or Israel-Palestine, Hamas conflict is going on, we are always reminded that, we are at the brink of nuclear war. But I am sure that, human race will survive everything. But the point I want to make to all my friends who are very careerist, that, which President Barack Hussein Obama said, and I quote him, I would like to quote him, "Nobody is going to give you anything that you have not earned. There is no free lunch or dinner." The biggest experiment in the world, which was conducted by United Nations with the help of UNESCO and many other NGOs in America. So what they did, they had taken a very underdeveloped country in sub-Saharan country, and from there they have picked 50 children. Gandhi Gali Badnam Basti Mathi, 50 બાળકો લીધા. And they have selected these 50 children, and 25 children were given the best training, best educational facilities that, President of America's children are getting. And other 25 were left as it is, but they were, an experimental group, so they were just observed. And after 35 years, why I'm saying that it was the biggest and longest experiment in the history of mankind, that after 35 years they realized that, what is the career path? Because Jagdishbhai was asking that, what is the career path after, undergoing this diploma course? Sir, after 35 years they realized that those children, those students who were given the best educational facilities in that particular country had become chartered accountant, they became doctors, they become professors, they become, experts, professionals. One of them has become a judge in Supreme Court, and most of them, were very well settled. But those 25 children who were deprived, or, who were growing like as it is in that Gandhi Gali, they become looters, rapists, druggists, and all such things. So, like that. The point I am making, when this study was published, Warren Buffett has written preamble to that study, and Warren Buffett said that, in America, a dropout like Steve Jobs or Bill Gates can become the richest man on the earth, and will continue to become for a decade also. The reason is that best education and training. And I am very happy that Ahmedabad Management Association, I am also part of this organization. I have also come here to learn and attend many seminars, is imparting the best education facilities to all of you, and I am sure that you are embarking to a better journey. Why I am saying this to my young friends, that I was traveling with Prime Minister for Nuclear Security Summit, and that was the second biggest summit after Second World War, where 54 heads of the nations were present. And in that summit, I happened to meet Thomas Friedman, who is considered to be one of the best economists of the world, the man who has written, or many of those who have studied management fundas. He has given the famous thesis that Earth is flat. One is that Earth is flat, world is flat. The Earth is flat, world is flat. And the second thing, how time changes while doing your homework. Sir, he narrated this thing. Sawan Godiawala Sahab is a very learned person, and he was mentor of my elder son. He was working with him Deloitte, and then he went to Goldman Sachs. So he has done his skill upgradation. So thank you very much, sir, for that, mentoring him. So the point I am making, that the earth is flat or world is flat, that is the famous theory of Thomas Friedman. And Thomas Friedman has said that when I was a child, and I was reluctant while doing my homework, and keeping lot of things on my dining table, would not eat. જમવાનું આપણે વગાડીને આપણે તો કહીએ કે થાળીમાં કંઈ છાંડવું ના જોઈએ. તો કે my parents used to tell me કે બેટા eat, you don't know people in India
they are starving. They are starving. Bharat ma bhukh maro chhe. That was the situation before 50 years. He said, my parents used to tell me that, beta, eat properly. Children in India, they are starving and you are lucky that you are enjoying this luxury. You are not eating. And he said, today, I am telling my children, when they are not doing homework, beta, you study, Indian children will come and grab your job. And whatever I'm saying, I'm just giving you one example, few examples. The CEO of Starbucks is Lakshman Narasimhan. The CEO of Google is Sundar Pichai. The CEO of Microsoft is Satya Nadella. The CEO of Adobe is Santanu Narayan. The CEO of Twitter, before, a hostile takeover taken by Elon Musk, was, Parag Agarwal. The CEO of IBM is Arvind Krishna. Due to paucity of time, I am not narrating all the names, but there are over 125 CEOs and COOs, who are running 500 best companies in America. The point I am telling you is that, as our Prime Minister is always giving one word, that is demographic dividend is in favor of India. And why I am saying that demographic dividend is in favor of India is that average age of Indian is 28 years as on today. The average age in America and China is 37. In Australia, it is 39. In Russia, it is 40. In Canada, 42. Europe, 45. And Japan, 49. 68% of the Indian population is below 40. We are the best workforce in the world, whether it is software, hardware, manufacturing, investment banking, innovation, or in management skill. The example of Japan, if you see that, it became superpower when their average age was 25. Today, why I say that apna time aaya hai, because our average age is 28 and we have got the best leadership at the top in the Gujarat, and that's the reason that ease of doing business is best in this country after so long time, and we have a stable political government. That is the biggest advantage. Today in India, if you consider the youth, between the age group of 18 to 29, it constitutes around 22% of our population, which amounts to 26 crore, which is higher than the population of Pakistan in total. India is one of the youngest country in the world, which has more than 62% of its population in the working age group of 15 to 59. And that is the reason I am saying that, demographic dividend is in favor of us. And India is the country which has recently taken over United Kingdom, and we have become the 4th largest economy in the world. Now, after saying this, the crux of the whole matter is that, whether we are going to form our career only just for the sake of, doing 9-to-5 job, or, you want to embark a journey for becoming an entrepreneur. I personally feel, and my example is that I am giving you example that he is a live example. He mentored my child who wanted to become investment banker. He started from Deloitte, went to Goldman Sachs, which I consider is one of the best company in the world. And after 1 year, he left the job. And I said, beta, you are taking a risk. And the famous dialogue he said, risk hai to iske nahi bola tha wo. He said, daddy, the biggest risk in life is not taking the risk. If you risk nothing, you will be risking everything. And I salute him that, young boys and girls, they are thinking in these terms. I remember when the anchor person was talking about this institute and she was talking about the history of 30 years. Beta, I would like to tell you how institutes are made. This institute was made, or many other institutes were made by Vikram Sarabhai. And we should not forget Vikram Sarabhai. The story I want to narrate was told to me by APJ Kalam. APJ Kalam we all know, and I revere him, like I revere Swami Vivekanand. APJ Kalam told me while I was translating his book, એમની જે લાસ્ટ છેલ્લામાં છેલ્લી બુક હતી ટ્રાન્સેન્ડન્સ એ મેં ટ્રાન્સલેટ કરી હતી એન્ડ પરાત્પર એનું ગુજરાતીમાં નામ છે ને ધ બુક ઇઝ અબાઉટ હિઝ ગુરુઝ હિઝ મેન્ટર્સ ઇન હિઝ લાઈફ. તો આફ્ટર હી લેફ્ટ ધ પોઝિશન ઓફ પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ ધેર હી સેડ that Ajay, I was teaching physics in Osmania University in Hyderabad. And one day I thought that, I would like to work with the great scientists like Vikram Sarabhai. So I wrote a letter, inland letter in those days,
There was no email in those days. So he said, I wrote an email, inland letter to Vikram Sarabhai, and Vikram Sarabhai conveyed to him that on so and so date I'll be in Mumbai. So you travel from Hyderabad to Mumbai, meet me at Borivali station, and you can board to my coach, and from Surat, Mumbai to Surat, I will take your interview, and then I'll tell you future course of action. In those days, APJ Kalam traveled in third class from Hyderabad to Mumbai. From Mumbai, he met Vikram Sarabhai, boarded his coach. He took his interview and he said, Kalam, you are a wonderful man, but I cannot take you at Thumba project, which was in near Tamil Nadu and Kerala, but you work with me in physical research laboratory at Ahmedabad, so you have to relocate yourself from Hyderabad to Ahmedabad. Now, you cannot argue with Vikram Sarabhai. So next day morning, 11 o'clock, he was waiting here near PRL. So he saw that another gentleman was sitting next to him. He asked his name. He said, I am C.K. Prahlad, I am from Bangalore, and I don't understand why this man wants me to be relocated from, Bangalore to Ahmedabad. And they both were discussing, and Vikram Sarabhai came. He said, I know you must be abusing me because I am relocating both of you from Bangalore to Ahmedabad and Hyderabad to Ahmedabad, but I would like to share my vision with you. And then Vikram Sarabhai took both of them. And this story I am telling you before 50 years. He took him to this Gujarat University tower, and he said, within the radius of 2 miles, I want to build the best institutes in Ahmedabad so that, Ahmedabad can become knowledge capital of India. And then he said that, I know that textile mills are dying. Ahmedabad is not going to continue as Manchester of his, so we have to bring a paradigm shift, and I want in knowledge economy, Ahmedabad should become knowledge capital of India, so I want to build the best institute, and he said, over there I want to build IIM, here Atira, over there SAPT, we call it SAPT, earlier it was a school of architecture. Then he said there community science center to have a scientific temperament. He said on that side I'll have space application center, on Jodhpur side I'll have ISRO, on this side, I'll have, now it is known as CEC, Center for Environment Engineering. He said, near Sabarmati River, I would like to have National Institute of Design. Over Bhat, I would like to have Institute of Plasma Research. And then he went on, he said, I'll have Atira just opposite to Physical Research Laboratory so that, textile research and all this thing can start so that in future we can work on denim. Now, very sheepishly, C.K. Prahlad asked, so what can I do with your vision? I am a small man, working with Hindustan Lever, wants to become a regional director in Unilever once in South Asia. What will I do? He said, you work with IIM, take your PhD here, and after 3 years, you will go to America, teach in Wharton or in Boston or in Cambridge or in Stanford, and one day you will become advisor to President of America. And most of you must be knowing Professor C.K. Prahlad, bottom of the pyramid, his famous book. He became advisor of 2 presidents, which is a very unique thing in the American history. Now came the turn of APJ Kalam. He said, sir, what will I do? He said, Kalam, you work with me in PRL. You are going to become Missile Man of India, and one day you will become President of India. And so that vision has come true. So, the point I am making is, you need to have vision. You are lucky that I envy you, that you are born in such a era where, demographic dividend is in favor of you. And you are lucky to have such a nice institute, which is always help you to do your skill upgradation and knowledge improvement. So my best wishes to all of you. All the best. God bless you. Thank you, Ajay bhai. Absolutely motivational, and certainly, apna time aayega, apna time aa gaya. Everywhere you see, everywhere we can see everywhere in terms of globally, when we discuss with our counterparts, our clients, that next decade is India's decade. We are growing faster than China also. We are growing faster than any country in the whole world as a large economy today. It's like best of the best times. So you have to capitalize on the time for all the students who are, getting into the mainstream in the real world, in the profession, in their careers. Certainly, of course, it's Vikram Bhai's vision. We can see the legacy he has given, the vision he has given, and not only vision, his action plan that he has given, and we are all seeing.
So thank you, Ajay bhai. This was certainly inspirational, and the numbers that you gave also gives a perspective. Shri Jagdishbhai, જ્યારે જગદીશભાઈ આવીને કહે છે કે મને આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઘણું ગમે છે, યુ કેન ફીલ હાઉ ગુડ દેટ વી ફીલ and the vibes that here that we have at AMA. So thank you Jagdishbhai for your compliments, of course, and so happy Jagdishbhai's company has been supporting for so many years that the AMA has been doing something or the other, and very happy to have you Jagdishbhai. I will have to introduce Jagdishbhai. He doesn't need introduction, but we know Minister of State Gujarat in the present new cabinet of CM Bhupendra Bhai Patel. Several portfolios. If we look at it, it's going to be a long number of portfolios that I'm coming to that. He's an MLA from Nicole constituency, of course an industry man by himself, supports so many organizations. State level minister for cottage industry, cooperation, salt industry, protocol, independent charge, industries, road and building, forest, environment and climate change. This is also very important, and sir, maybe you might give a little bit of that, whatever mainstream that real world everybody, all of us work, and new people, new of our students getting into environment and climate change, they must certainly make sure that they contribute to that as much, because you head the forest, environment, climate change also, printing, stationery, and so many of the portfolios. He was BJP president of Ahmedabad city, and he has served as convener of Udyog Cell Bharatiya Janata Party Gujarat. Thank you sir and we look forward to your address. Wherever you comfortable. ત્યાંથી લેવું છે? Yes. Good evening, everyone. સાવનભાઈ, અજયભાઈ અને ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા છે અહીંયા? ઓ ફાઇન. મને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે પીજી ડિપ્લોમા પ્રોગ્રામનો કોન્વોકેશન સેરેમની છે, એટલે હું વિચારતો હતો કે અજયભાઈ કે કોન્વોકેશન સેરેમનીમાં હું શું ડિલિવર કરું એમ. બધાના ગોલ નક્કી છે? આમ તો ઘણા બધા. વોટ ઇઝ યોર ગોલ? Yeah. 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 Fine. Fine. You have any goal? Ayurvedic for global. Fine, good. શેમાં તમે પીજી શેમાં કર્યું છે અત્યારે? હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ. ઓકે, મેનેજમેન્ટ. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ મેનેજમેન્ટ? ઓલ આર. ઓ ફાઇન. કોઈ મને કહેશે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ ડિપ્લોમા? ડિપ્લોમાનો મિનિંગ કોણ સમજાવશો મને? Can I explain? Dynamic personality, dynamic people, impressive, patience, learner, obedient, mighty and accurate. લાઈફની અંદર સૌથી બેઝિક જે છેલ્લો વર્ડ છે એક્યુરેટ, એ તમે એક્યુરેટ થઈ જાઓ લાઈફની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ, then you are the become a success man. હમણાં જ સાવનભાઈએ કીધું કે હું રાઈટ 5:50 અહીંયા હતો એમ, કારણ કે મને ખબર હતી કે મારે 5:50 પહોંચવું છે, કારણ કે 6 વાગે ઘણા બધા લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે મારી. અને સક્સેસ થવાની આ સૌથી મોટી કી છે કે તમે લાઈફમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સક્સેસ થવું હોય તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ્સ ફોર ધ લાઈફ. અને એના માટે તમારે પોતાએ સામર્થ્યવાન બનવું પડે. તમારે નક્કી કરવું પડે કે મારે આ સમયે આ જગ્યાએ પહોંચવું પડે, નિશ્ચિત કરવું પડે, તમારી સેલ્ફને ડેડિકેટલી કરવી પડે કે મારે ડિપ્લોમા પીજી કર્યા પછી મારે મારું ડેસ્ટિનેશન નક્કી કરવું પડશે કે આઈ વિલ બી ડેફિનેટલી ગો ધેર, આઈ કેન એન્ડ વિલ.
ઓબિડિયન્ટ એટલે કોકના માટે તો ખરા જ ઓબિડિયન્ટ કે ભાઈ ઓબિડિયન્ટ સન છે, ઓબિડિયન્ટ ફાધર છે, એવરીથિંગ. પણ આપણે જે કામ માટે જે ગોલને નીકળીએ છીએ એના માટે ઓબિડિયન્ટ છીએ કે કેમ, આ એક નક્કી થઈ જવું જોઈએ કે ભાઈ અધરવાઇઝ શું થશે કે આ બધું જ કર્યા પછી આપણે આપણા કામ માટે, આપણા લક્ષ્ય માટે ઓબિડિયન્ટ નહીં હોય તો શું થશે. એવી જ રીતે લાઈફ ટાઈમ એમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી હું શીખવા માટે આવી રહ્યો છું. હું 92માં સ્ટુડન્ટ હતો એનો યા એટલે સૌથી વધારે મને ગમતું સ્થળ છે. અને જ્યારે તમારી જેમ ઓડિયન્સ તરીકે ટૂંકમાં જ્યારે સ્ટુડન્ટ તરીકે સામે બેસતો ત્યારે એવરીડે વિચારતો કે એક દિવસ એમાં આવીને લેક્ચર આપવું છે, એક દિવસ એના સ્ટેજ પર જવું છે. એમ આ બહુ ટ્રુ સ્ટોરી છે. એમ 92માં જ્યારે મારી કોલેજ કમ્પ્લીટ થયા પછી મારી ફેક્ટરી ગયો, પણ છતાંય મને લાગતું કે કંઈક ઓછું છે, કંઈક અધૂરું છે. એમ અને તમારી બધાની જેમ હું પણ પોતે અહીંયા 92થી વીકલી કે 6 મંથ 3 મંથ્સના અલગ અલગ કોર્સિસ માટે સતત અહીંયા આવતો જતો હતો. અને એ દિવસે બધાને જોઈને, સાવનભાઈને બધાને જોઈને ઇમ્પ્રેસ થતો કે આરું એક દિવસ અહીંયા આવવું છે ને મંચ ઉપરથી કંઈક કહેવું છે વિદ્યાર્થીઓને. એમ અને આજે તમારી બધાની વચ્ચે છું. એમ આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એવું કહીએ કે સરસ વાત કરી એમ અજયભાઈએ. આપણે ઘણા બધા લોકોની બુક્સ વાંચતા હોઈએ, મોટિવેટિવ બુક્સ વાંચતા હોઈએ છીએ. પણ કોઈએ મને સરસ વસ્તુ સમજાય એમ કે આપણી બુક્સ લખાઈ ના હોય એમ, પણ આપણા પેરેન્ટ્સ, આપણા બ્રધર સિસ્ટર્સ, આપણા ચિલ્ડ્રન્સ એ આપણામાંથી કંઈક શીખી જાય અને એમ કે અજયની અંદર આ વસ્તુ જબરજસ્ત છે, સાવનભાઈમાં આ વસ્તુ બહુ જબરજસ્ત છે, એમાંથી આ વસ્તુ શીખવા જેવી છે. એટલે સમજી લેવાનું કે તમે સક્સેસ મેન થઈ ગયા. યુ આર ધ સક્સેસફુલ મેન. અને એ વસ્તુ નરેન્દ્રભાઈમાંથી આપણે શીખવાની છે કે એમણે નક્કી કર્યું હતું કે કદાચ કલ્પના કરો કે વડનગરના પ્લેટફોર્મ પર વ્યક્તિ ચા વેચતો હોય અને આજે આખા દુનિયાને લીડ કરતો હોય. એની એક એક સ્ટોરીને ખાલી આપણે આજે પોલિટિકલ વાત નથી કરી, પણ ખાલી એક સ્ટોરીનો વિચાર કરો, એમ કલ્પના કરો એમ કે આજે એમણે રાફેલ પણ ઉડાડ્યું. 75 વર્ષની એજે. એટલે તમે કોઈ પણ એજે તમે શીખી શકો છો એવું એમણે સાબિત કરી બતાવ્યું છે. અને ધેર ઇઝ અ વિલ, ધેર ઇઝ અ વે. મને એવું લાગે છે કે આપણે બધાએ જે પાથ ઉપર જવું છે, જર્ની ઉપર જવું છે, એ જર્ની સૌથી પહેલાં તો ડિસાઇડ જોઈશે કે મારો પાથ શું છે, મારી જર્ની કઈ છે. અને જેવા જર્ની પર એના સ્ટેપ્સ નક્કી કરવા પડશે કે મારું પહેલું પગથિયું આ છે તો એને બેકફૂટ નહીં થવું. એમ કોઈ પણ સક્સેસ થવાના એ સ્ટેપ્સ ચડવા માટે એ સ્ટેપ ચડતા પહેલાં 4 વખત વિચારી લો, પણ ચડ્યા પછી મારે સ્ટેપ ઉતારવું નથી. એમ દેન યુ આર બીકમ અ સક્સેસફુલ મેન ઇન અ લાઈફ. ઇટ્સ ટ્રુ. એક વખત બેકફૂટ થઈશું, કદાચ થવાનું આવે પણ ખરા, કદાચ થઈએ એમ, પણ એટલી જ તાકાતથી, એટલા જ ફોર્સથી તમે આગળ વધી શકો એમ છો. લાઈફની જર્નીની અંદર, લાઈફના પાથની અંદર ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે આપણે ડિસાઇડ કર્યા બાદ, હું તમને કદાચ ઇન્ડિયાના ગ્રોથની વાત કરું એમ કે નરેન્દ્રભાઈએ શું કરીને બતાવ્યું, અથવા આપણી સરકારે. અજયભાઈ મને કહેતા હતા મને કે થોડી જગદીશભાઈ સરકારની વાત ચોક્કસ કરજો એમ. હું ભારતના જીડીપીની વાત કરું એમ તો 2013ની અંદર આપણે ક્યાં હતા, આજે ક્યાં છીએ. આ એટલા માટે જરૂર છે કે તમે જે પણ કંપનીમાં જાઓ એ કંપનીનું એક બોટમ લેવલ શું છે, આપણી કંપનીનું બોટમ લેવલ શું છે, આપણે ક્યાં છીએ. મેં હમણાં જ પૂછ્યું નીચે સાવનભાઈ ડિસ્કસ કરતા કે જેટલા પણ ડિપ્લોમાના કોર્સિસ કરી ગયા અહીંયા લોકો, એના પછી આજે એ લોકો ક્યાં છે, એનું કંઈ વર્કઆઉટ થયું છે કે એ લોકો આજે ક્યાં છે, કયા સ્ટેજે છે. એટલે કે અમે લોકો એનાલિસિસ કરીએ છીએ
એવરી યર્સ કે કેટલા સ્ટુડન્ટનો કેટલો ગ્રોથ થયો છે. અને જ્યાં સુધી આપણે આપણો પોતાનો ગ્રોથ એ નક્કી નહીં કરીએ અથવા એનાલિસિસ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણને ખ્યાલ નહીં આવે કે આપણો કેટલો ગ્રોથ થયો છે. એના મેઝરમેન્ટ કયા કયા છે. ઇન્ડિયાના જીડીપીની વાત કરું કે 2013માં 4.4 હતો અને આજે 7.8 છે. હમણાં જ આપણે જોયું કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી $4 બિલિયન થઈ છે. કોઈ કલ્પના કરી શકે કે ભાઈ આઝાદીના 75 વર્ષ સુધી આપણી ઇકોનોમી ક્યાં હતી અને છેલ્લા નરેન્દ્રભાઈના 9 વર્ષની અંદર 1 લાખ કરોડ કરતાં વધારે વધી, તેનું પાછળનું રીઝન શું? આ એક ટોપિક ખાલી વિચારી લે. એમણે ખાલી એટલું કીધું કે હું 5 લાખ ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની દિશામાં દેશ વિચારશે. તો જસ્ટ વિચાર કરો કે એમણે કેટલા આસ્પેક્ટ વિચાર્યા. મારી પાસે કોઓપરેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. ડુ યુ નો અમૂલનું ટર્નઓવર કેટલું છે? 70,000 કરોડ રૂપીસ. અને ટર્નઓવર કોણ કરે છે? વિલેજની મિલ્કમેન બહેનો છે જે, એ લોકોના કારણે 70,000 કરોડનું ટર્નઓવર છે. એક બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં મારે જવાનું થયું. બનાસકાંઠા એક જ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર એને એન્યુઅલ મિટિંગ્સની અંદર એ લોકોનો પ્રાઇસ ડિફરન્ટનો ફાઇનલ્સ મિટિંગમાં પ્રાઇસ ડિફરન્ટ આપતા હોય છે. તો એ દિવસે કોઈ લેડીને મેં સ્ટેજ ઉપર પૂછ્યું એમ કે તમે પર એનએમ કેટલા રૂપિયાનું દૂધ ભરાવો છો એમ. વોટ્સ ઇઝ એ યુ નો ઓનલી 3 crores. ઓનલી 3 crores. એને પૂછ્યું કે આજનો પ્રાઇસ રેટ તમને કેટલો મળ્યો? સી કાઉન્ટ બાય ઇન ફિંગર 1 2 3 28 લાખ રૂપીસ. અને બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં 800 ગામડા છે. પર એનએમ 12,500 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર થાય છે. એક ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત કરી રહ્યો છું. એટલે કોઓપરેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇક્વિલેવન્ટ ટુ સરકાર છે. સરકારનું બજેટ છે 2.5 લાખ કરોડ અને એટલું જ ટર્નઓવર કોઓપરેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટનું છે. એટલે કોઈ પણ બિઝનેસ એ નાનો નથી એમ. એક બે વસ્તુ કીધી મને અજયભાઈએ કે તમારે આ નહીં આ કરવાની જરૂર હતી, પણ અજયભાઈને કહું છું જે છે એમાં બહુ રાજી છું એમ. એટલે તમે જે દિશામાં કરી રહ્યા છો, ઇન્ફ્લેશન રેટ આપણો 12.1 હતો 2013ની અંદર, આજે 6.7 છે. તમે કહેશો કે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર ડેવલપ કર્યું, ઉજ્જૈનનું મંદિર ડેવલપ કર્યું, અયોધ્યાનું રામ મંદિર બની રહ્યું છે, સોમનાથ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, અંબાજી. હમણાં છેલ્લા લાસ્ટ 1 મંથ તમને ખાલી ફોકસ એરિયા કહી રહ્યો છું. હું મધ્યપ્રદેશમાં હતો, તો મધ્યપ્રદેશના લોકોને મળવાનું થયું તો કે રોજના 10,000 થી 15,000 લોકો અમારું ફૂટફોલ હતો બિફોર મહાકાલનો જે કોરિડોર ડેવલપ કર્યો એ પહેલાં એમ. અને આજે મહાકાલ કોરિડોર ડેવલપ થયા પછી રોજના મોર દેન 2 થી 2.5 lakhs લોકોનો ફૂટફોલ છે. જસ્ટ ઇમેજિંગ કે પેલા બ્રાહ્મણને કેટલા બધા લોકોને હેન્ડલ કરવાના છે. ત્યાં હોમસ્ટે મોર દેન કદાચ એવું કીધું મને કહેવામાં આવ્યું કે હોમસ્ટે કદાચ 8,000 થી 10,000 જેટલા નવા હોમસ્ટે ખુલ્યા છે. સામાન્ય પેંડાવાળો, ફુલહારવાળો. જસ્ટ ઇમેજિંગ કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં કેટલું મોટું સર્વાઈવ, કેટલો મોટો ચેન્જિંગ છે. કહેવાય શું કે મંદિર ડેવલપ કર્યું, કહેવાય એટલું જ કે માત્ર મંદિરને રિનોવેટ કર્યું. પણ આ એક મંદિરના રિનોવેશનથી કેટલી બધી ઇકોનોમી ચેન્જ થઈ ગઈ. તમે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શું કરવા માગો છો? હમણાં કોઈને મારે મળવાનું થયું, એક વર્લ્ડની એક એ પ્રકારની ફોરમ છે કે એ લોકો નક્કી કરે છે કે વર્લ્ડમાં રિસોર્સિસ કઈ રીતે સેવ કરવા. તો અત્યારે મોટાભાગની હોટલોની અંદર 7 સ્ટાર કેટેગરીની હોટલ્સ હોય, 5 સ્ટાર કેટેગરીની હોટલ્સ હોય, એમાં ગ્લાસની બોટલ મૂકવામાં આવે છે. અહીંયા ડાયસ ઉપર પણ ગ્લાસની બોટલ્સ છે. મારી પાસે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતો. આખા વિશ્વની અંદર માત્ર 3 સ્ટેટ એવા હતા
કન્ટ્રી એવા હતા કે જેની પાસે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ આખા વર્લ્ડમાં 3 કન્ટ્રીમાં હતો અને ઇન્ડિયાની અંદર ગુજરાત એ પહેલું સ્ટેટ હતું કે જ્યાં 2009ની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ કોઈ સ્ટેટમાં ચાલુ કર્યો હોય, કોઈ સ્ટેટની અંદર. અને અત્યારે વિશ્વમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ અત્યારે બધી જ હોટલની અંદર આપણે ગ્લાસની બોટલ કરી નાખો. કલ્પના કરો કે કેટલું બધું પ્લાસ્ટિક સેવ થશે. મારી ફેક્ટરીના કારણે મારે કોઈ જગ્યાએ જવાનું થયું, ત્યાં બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મિત્રો છો, મેનેજમેન્ટના મિત્રો છો, એટલે કહીશ કે એક કંપનીમાં મેટલ સ્પ્રે કરતી કંપનીમાં મારે વિઝિટ કરવાનું થયું. અજયભાઈ, ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. મેટલ સ્પ્રે કરે એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ મેટલનો સ્પ્રે થાય, MS મેટલનો સ્પ્રે થાય. ત્યાં ડાયવર્ક રિપેર થઈ રહી હતી અને એ કોઈ ઘડિયાળની કંપની હતી, મોરબીની બ્રાન્ડેડ કંપની હતી, એની ડાય રિપેર થઈ રહી હતી. મેં તો આનાથી ફાયદો શું થશે? એટલે એક ડાય પાછળ એ ડાયમાંથી 25 લાખ પીસ નીકળવાના હતા અને પાછળનું મટીરિયલ થોડું ડેપ્થના કારણે વધારે જતું હતું અને એના કારણે મટીરિયલની કોસ્ટ વધતી હતી. એને ચાઇનાની સામે કોમ્પિટ કરવાનું હતું. તો મેટલ સ્પ્રે કરી નાખે તો એટલું મટીરિયલ ઓછું ફિલઅપ થાય. 25 લાખ પીસની અંદર એ વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછા એક નંગે 10 થી 12 રૂપિયા સેવ કર્યા. મટીરિયલ સેવ એટલે ક્યાં મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ એ વસ્તુ છે, ક્યાં પૈસા સેવ કરી શકીએ એ વસ્તુ છે. નક્કી કરો કે ભાઈ એક IPAની ફોરમ છે હમણાં જ આવતા મહિને, ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ એસોસિએશનની. આપણે જે સવારે ઘરે બધા જ લોકો જે વોશ બેસિનમાં ટેપ ઓપન કરીએ ને, ઓપન કરીએ એટલે ટેપમાં 1 મિનિટમાં 1 થી 2 લીટર કરતાં પણ વધારે પાણી નીકળી જાય. આપણે બ્રશ કરીએ, આ કરીએ, તે કરીએ. માત્ર એક નોબ ચેન્જ કરી નાખ્યો, જે નીચેની આપણે જે રિંગ આવે છે માત્ર રિંગ ચેન્જ કરી નાખી, 50% કરતાં પણ પાણીનું રિડ્યુસિંગ થઈ ગયું. આપણે આપણી કંપનીમાં, આપણા બિઝનેસની અંદર, આપણી ઓફિસમાં આપણે કઈ જગ્યાએ આ બધા મેનેજમેન્ટ ફંડા યુઝ કરી શકીએ એમ છીએ? વેર વી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ થિંગ્સ. તમને એમ થાય કે નરેન્દ્રભાઈ આટલા બધા રોડ શેના માટે બનાવ્યા, આટલા બધા એરપોર્ટ શેના માટે બનાવ્યા, આટલા બધા પોર્ટ શેના માટે બનાવ્યા? ગુજરાતનો દરિયો 1600 કિલોમીટર લાંબો વર્ષોથી હતો. કેમ કોઈને વિચાર ના આવ્યો કે આટલા બધા પોર્ટ ડેવલપ કરીએ? 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો, આખા ભારતની અંદર સૌથી વધારે અને સૌથી વધારે પોર્ટ્સ એ ગુજરાતમાં છે. પણ બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં હોવાના કારણે, આપણી રોડ કનેક્ટિવિટી નહીં હોવાના કારણે, રેલવે કનેક્ટિવિટી નહીં હોવાના કારણે, એર ફ્લીટ કનેક્ટિવિટી નહીં હોવાના કારણે ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ થતો નહોતો. FDI 2013માં $36 બિલિયન, આજે $85 બિલિયન. એક્સપોર્ટ $300 બિલિયન, આજે એટલે 75 વર્ષમાં $330 પહોંચ્યા હતા, આજે $770 બિલિયન. 770, not a small amount. Foreign Reserve Fund $270 billion and today more than $600 billion. And current account definitely 5.1 GDP and today 2%. એક PM ગતિશક્તિ નરેન્દ્રભાઈના આ મેનેજમેન્ટના ફંડા એટલા માટે મિત્રો કહી રહ્યો છું કે તમને ખ્યાલ આવે કે શું કરી રહ્યા છે. PM ગતિશક્તિ કોઈને ખ્યાલ છે? આર યુ હર્ડ ધ થિંગ્સ? મોર દેન 16 ડિપાર્ટમેન્ટ આપણે કોઓર્ડિનેટ કર્યા. એટલે આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર, આપણા જોબની અંદર આ બધી વસ્તુ કરી શકીએ એટલા માટે કહી રહ્યો છું. ફોરેનથી કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર આવે છે અને કયા સ્ટેટની અંદર મારે લેન્ડ જોઈએ છે, તો લેન્ડ બેંક આખી અવેલેબલ કરી નાખી. સાથે સાથે એ લેન્ડની પાસે ત્યાં રેલવે ટ્રેક છે કે કેમ, ત્યાં વોટર રિસોર્સિસ છે કે કેમ, ત્યાં એરપોર્ટ છે કે કેમ, ત્યાં રેસિડેન્સ કોલોની છે કે કેમ, આ પ્રકારના 16 જાતના ડિપાર્ટમેન્ટ એમણે કોઓર્ડિનેટ કર્યા. અને એના કારણે આખા ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર અથવા ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર
એટલો બધો ગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે કે વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત 2003માં ગુજરાતમાંથી થઈ. આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું મોડલ આખા ભારતે એને એક્સેપ્ટ કર્યું છે અને અલગ અલગ નામથી એ વસ્તુને એડમિટ કરી રહ્યા છે. આ બધી જ બાબતો માઇન્યુટલી કદાચ આપણે જોઈશું, નરેન્દ્રભાઈને સ્ટડી કરીશું, તો આ બધી જ બાબતોને આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીશું. એક કંપની છે બેંગ્લોરની અંદર, એક સીએનસી મશીન બનાવી રહી છે. તો સીએનસી મશીન બનાવવાની અંદર પર્ટિક્યુલર જોબ એ લોકો ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા અને કોઈ પણ બેરિંગ એને ફિટ કરવાની હોય તો નોર્મલ રીતે ફિટ કરતા હતા. એટલે બેરિંગ મશીનની અંદર મેક્સિમમ એ લોકોને મેન્ટેનન્સ વેલ્યુ આવતી હતી. એ જ રીતે એ જ પદ્ધતિથી બેરિંગ ફિટ કરતા હતા. ઉન્મેશભાઈ, એમને ખ્યાલ ના આવ્યો કે મારી મશીનરીને સામેની હું જ્યાંથી ઇમ્પોર્ટ કરીને કોલાબેશન કરી રહ્યો છું, છતાંય મારી મશીનમાં આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા છે. ફરક એટલો જ હતો કે જે ફોરેનની અંદર જે મશીન ફિટ કરતા હતા એમણે અલગથી આખી ચેમ્બર બનાવી હતી, ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરતા હતા અને એ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન ફક્ત ઇન્ડિયામાં નહોતા કરતા અને એના કારણે એમની મશીનના લોસીસ વધી રહ્યા હતા. એટલે આપણા લોસીસ ક્યાં વધી રહ્યા છે, વેર વી આર લૂઝર, એ આપણે માઇન્યુટલી જો ચેક કરીશું તો વી આર ધ સક્સેસ મેન. એટલે જે જગ્યાએ માઇન્યુટલી આપણે આજે ડિપ્લોમાનો પીજી કર્યો છે, જ્યાં જે પણ લેવલે કર્યો છે મેનેજમેન્ટ, તમને કદાચ ખ્યાલ છે કે આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે ચિદમ્બરમની કદાચ કોઈ સ્પીચ સાંભળી હશે કે ઇન્ડિયાની અંદર ક્યારેય ઓનલાઈન પેમેન્ટ શક્ય નથી. કદાચ ઘણા બધા લોકો સાંભળ્યું હશે. આજે વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે મેક્સિમમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ એ ભારતમાં થઈ રહ્યા છે. નોટ અ સ્મોલ થિંગ્સ. ઇવન આપણા પકોડીવાળા હોય, આપણા શાકવાળા હોય કે સામાન્ય લોકો, તમને બધાને જાણી નવી લાગશે. હમણાં ફ્રીની કંઈક વાત ચાલતી હતી. આપણને બધાને ખૂબ ઇઝીલી લોન મળી જાય છે. તમારો પોર્ટફોલિયો ભારે હોય, ઇન્કમટેક્સ સારું ભર્યું હોય. આ યોજના ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કે તમારી પાસે નીચે સ્ટાફ હશે, એ સ્ટાફને તમે કદાચ ક્યાંક લૂઝર જોશો ને તો તમારી કંપની પર ખૂબ મોટી એની અસર પડશે. તમારો પ્યુન ટાઈમસર નહીં આવ્યો હોય, આજે સવારે ધારો કે હું ઉન્મેશભાઈ, દીક્ષિતભાઈ, સાવંતભાઈ તમારી ઓફિસમાં આવવાના છે કે ઓર્ડરના ડીલિંગ માટે, અને એ જ દિવસે તમારી ઓફિસ ટાઈમલી નહીં ખુલી હોય, ઓફિસ તમારી ટાઈમલી સાફ નહીં થઈ હોય અને તમે કદાચ ઓર્ડર લૂઝ કરશો તો ડ્યુ ટુ ઓફ ધ યોર પ્યુન, નોટ ડ્યુ ટુ ઓફ ધ પ્યુન, પણ એના જ લૂઝર તમે પોતે છો, કારણ કે તમે એનું ટેક કેર નથી કરી. નરેન્દ્રભાઈએ શું કર્યું કે કોરોના દરમિયાન જેટલા પણ સ્ટ્રીટ લાઇન વેન્ડર છે એના માટે ચિંતા કરી. તમને આ બધી જ વસ્તુ મેનેજરને ક્યાંક ને ક્યાંક રિલેવન્ટ એટલા માટે લાગે છે કે એ લોકોનું કોણ, તો એમને લોન આપવાની શરૂ કરી. એમને લોન આપવાની શરૂ કરીને અને એના કારણે એવું થયું કે બધા જ લોકો આજે ગુજરાતની અંદર 4 લાખ લોકો કરતાં વધારે એવા છે કે જેણે 10,000ની લોન લીધી, પે કરીને 20,000 લીધી, 20,000ની પે કરીને 50,000, 50,000ની પે કરીને લાખ રૂપિયા. 1,78,000 લોકો એવા છે કે જે 1 લાખની લોન સુધી પહોંચી ગયા છે અને નોટ અ સિંગલ પર્સન દે આર ડિફોલ્ટર, નોટ અ સિંગલ પર્સન. અને એના કારણે શું થયું, એના કારણે રૂપિયો કેટલો મોટો સર્ક્યુલેટ થયો. 47 કરોડ લોકોના જનધન એકાઉન્ટ ખોલ્યા. એ ખોલ્યા બાદ 47 લોકોએ બેન્કિંગનો યુઝ કર્યો. બેન્કિંગનો યુઝ કર્યો એટલે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં લોકોના ઘરની અંદર તિજોરીમાં, કબાટમાં પડેલા પૈસા એ સીધા માર્કેટમાં આવી ગયા. 47 કરોડ એકાઉન્ટ્સ ખુલ્યા છે નવા બેંકના. નોટ અ સ્મોલ થિંગ્સ. કલ્પના કરો કે તમારા મારા ગજવાના રૂપિયા જ્યાં બ્લેક મની જે પડ્યા રહ્યા છે અથવા જેની બેંકની લેવા દેવા નથી, એવા લોકોના કરોડો રૂપિયાના લોકો જે સીધા માર્કેટમાં આવે તો કેટલું મોટું રિવોલ્યુશન્સ થાય, કેટલું મોટું ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ. આપણી ફેક્ટરીમાં આપણે કઈ જગ્યાએ લૂઝર છીએ, આપણે શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે.
આમાંથી ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે આપણે આ બધી બાબતોને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપણે જે ડિપ્લોમા કરવા આવ્યા છીએ અથવા પીજી થઈ ગયા છીએ આજે આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપણા જોબ પ્રોફાઇલમાં આપણે ક્યાં કઈ બાબત ઇનોવેટિવ કરી શકીએ એમ છીએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબતો છે. મારા ખાલી સમયની મર્યાદા છે મિસભાઈ. સો આઈ હોપ યુ આર એન્જોઈંગ અસ. Thank you all of you and I wish you all the best to all of you. Wonderful, sir. Thank you. Thank you so much. Let us now move on to the next part of the ceremony. We will begin by awarding the gold medals to the outstanding performers of each batch. First, I'll just call out the names of each and every performer who will be receiving a gold medal. The first one is Mr. Ankit Shah, PG Diploma International Business Management. The second is Mr. Nishit Kadia, PG Diploma in Marketing and Sales Management. The third is Ms. Sapna Kurkrani, PG Diploma in Marketing and Sales Management. The fourth is Mr. Anshuman, PG Diploma in Banking. The fifth is Hushikesh Suvakia, PG Diploma in Human Resource Management. The sixth is Ms. Nisha Tapan Shah, PG Diploma in Digital Marketing. The seventh is Mr. Viral Chauhan, PG Diploma in Financial Management. The eighth is Mr. Bhavesh Shah, PG Diploma in Healthcare and Hospital Management. And the ninth is Mr. Shubh Agrawal, PG Diploma in Advertisement and Brand Management. I would like to request our Chief Guest, Shri Jagdishbhai, and our President, Dr. Savan Godiawala, to give out the gold medals. I would like to call out Mr. Ankit Shah to please receive his medal from PG Diploma in International Business Management. I request Mr. Hushikesh Suvakia to receive his gold medal. Team management. I would now request Ms. Disha Tapan Shah to receive her gold medal. Thank you so much, Shri Jagdishbhai. I would request our chief guest, Mr. Ajay Umar, to please. I request Mr. Viral Chauhan, PG Diploma in Financial Management, to take up his medal. I request Mr. Shubh Agrawal to achieve his medal. Congratulations to all the gold medalists. Let us now move on to handing over the degrees.
We will first begin with the participants from the PG Diploma in Digital Marketing. The first one is Mr. Bharat Jain. Yes. All right. Okay, I'll just speak all the names. If you could all just queue up here. Mr. Dhaval Singh Ram Singh Rolji, Miss Ishika Agrawal, Miss Kruti Sharma, Miss Mahima Manshami, Miss Pooja Solanki, Miss Prachi Agrawal, Miss Preeti Nibalkar, Mr. Pushkar Gupta, Mr. Sneh Patel, and Mr. Yadav Vikas Naresh Kumar. Next is Dhaval Singh. Next we have Mr. Dhaval Singh Ram Singh Roj. Next up we have Miss Ishika Agrawal. Next up we have Miss Kruti Sharma. Next we have Miss Mahima Manshamani. Next we have Miss Pooja Solanki. Next we have Miss Prachi Agrawal. Next we have Miss Preeti Nibalkar. Next we have Mr. Pushkar Gupta. Next we have Mr. Sneh Patel. Next we have Mr. Yadav Vikas Naresh Kumar. Mr. Yadav Vikas Naresh Kumar. The next diploma program is from PG Diploma Banking. Mr. Bhavyesh Darshan Kumar Bhatt. All right. By this time, PG Diploma Banking batch, I request you all to be ready. I'll just list out your names. Mr. Bhavyesh Darshan Kumar Bhatt, Ms. Kinal Bhandari, Mr. Sameer Kamleshbhai Parmar, Mr. Tejas Khatri, Mr. Vaibhav Javade, and Mr. Yash Patel. I request you all to please be ready. I request Mr. Bhavyesh Kumar Bhatt to please take his degree.
Mr. Bhavesh Kumar Bhatt. I request Ms. Kinal Bhandari to please receive her degree. Next we have Mr. Samir Parmar. Next we have Mr. Tejas Khatri. Next we have Mr. Vaibhav Javade. Next we have Mr. Yash Patel. I request the batch of PG Diploma in Banking to come up. I'm sorry, I request Mr. Hemang Panchal to come up for the degree. I request Ms. Hema Tolani to receive her degree in PG Diploma, Digital Marketing. By the time we can have a group picture of PG Diploma. I request Ms. Hina Tolani to get her degree. I request the next batch of PG Diploma in Advertisement and Brand to please be ready. The names are Mr. Pavitra Khudkhudia and Mr. Vivek Panchal. I request Mr. Pavitra Khudkhudia to please take his degree. Next, we have Mr. Vivek Panchal. Can you please come up for the group photo? Okay. The next, moving on, the next batch we have, we just have to, yeah. Vivek Panchal. I request the PG Diploma in Marketing and Sales batch to please be ready. We have Mr. Abhishek Shah, Mr. Mohammad Ali Minaj Hussain Kunt, Ms. Ritika Gupta, Mr. Rishabh Kamble, and Mr. Xavier Varghese. I request Mr. Abhishek Shah to please get on the stage and take his degree.
Next we have Mr. Muhammad Ali Minhaj Hussain Khun. Next we have Ms. Ritika Gupta. Next we have Mr. Rishabh Kamble. Next we have Mr. Xavier Varghese. I would request for a group photo for the diploma in marketing and sales to come up on the stage. I request Mr. Nishant to take over. Thank you, Mana. Now we are starting with international business management. I request Mr. Dakshesh Sharma to come. Mr. Dakshesh Sharma. Mr. Dakshesh Sharma. Mr. Jamir Sheikh. Jamir Sheikh. Miss Natasha Sharma. Mr. Manoj Kumar Patel. Manoj Patel. Mr. Ronak Shah. Miss Shivangi Shakpara. Mr. Soham Ganatra. Mr. Atharva Wadikor. Mr. Atharva Vakodikar. Mr. Vishrut Vekaria. Now I am requesting healthcare and hospital management, Miss Ashna Matthew. Yes, group photo. Yes, we will have a group photo. Yes. Healthcare and hospital management, please be prepared. Miss Ashna Matthew. Ashna Matthew. Dr. Darshan Dudat.
डॉक्टर दर्शन प्रेसवाला, डॉक्टर दर्शन प्रेसवाला, डॉक्टर दैवत वसावड़ा, डॉक्टर दैवत वसावड़ा, डॉक्टर धार्मिक कच्छी, डॉक्टर महिमा दवे, डॉक्टर प्रशांत पटेल, डॉक्टर प्रशांत पटेल, डॉक्टर विश्वा जोशी, डॉक्टर विश्वा जोशी, डॉक्टर अनम अफरोज, डॉक्टर दर्शन पटेल, डॉक्टर जैनेश वांद्रा, डॉक्टर प्रियांक ठक्कर, डॉक्टर प्रियांक ठक्कर, डॉक्टर ऋत्विज पटेल, हेतल शर्मा, कोमल अग्रवाल, मोनिका रावल, ऋषि पटेल, सुनील पटेल, डॉक्टर केवल शाह, डॉक्टर डॉक्टर धर्मवीर सिंह, I request all the healthcare candidates for group photo. Group photo.
The candidates of HRM are please be prepared. It shows your sincerity and commitment to learn something new. Now we will start with the human resource management. Madam Amita Iyer. HR and finance be Amita Iyer. Mr. Jay Panchal. Jay Panchal. Jay Panchal. Mr. Manan Pala. Janvi Mandal. Meera Kumari. Neelja Patel. Neelja Patel. Pallavi Yadav. Pallavi Yadav. Pankit Gandhi. Pankit Gandhi. Pinal Panchal. Pinal Panchal. प्राची शुक्ला. Sean Matthew. T.M. Shrikant. तपस्वी दाबे. तपस्वी दाबे. वैशाली झा. I request all the HRM candidates for group photo. Financial management candidates, please be prepared.
Financial Management, Mr. Abhishek Pipalia. Mr. Abhishek Pipalia. Abhishek Pipalia. Mr. Bhavin Thakur. Miss Manasvi Bhavsar. Miss Dviti Shroff. Shruti Ketan Shah. Smith Shah. Mr. Umesh Panchal. I request all the financial management candidates for group photo. I request Mana Shah to take this further. We're done, you can. I now request our Executive Director, Shri Unmesh Dikshit, to come up on the stage and give out the vote of thanks. Thank you. Thank you very much. Vote of thanks means an announcement that dinner is ready. Thank you very much, all the guests on the stage and all the family members with us. All the students, you are blessed today. With due respect, if I can take their names over there on the stage. તમે બધા જે સ્ટુડન્ટ્સ છો આજે તમને જગતના ઈશ્વરના આશીર્વાદ મળ્યા છે જગદીશભાઈના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ડિપ્લોમા મળી ગયો છે એટલે નહીં, પણ આજે આપણી જોડે અજયભાઈ છે, હવે તમે અજય પણ છો. અને તમારા જીવનમાં હંમેશા સફળતાનું સાવન રહે એવા તમને શુભેચ્છાઓ. આપણે બધા જેને માટે પણ તાળીઓ પાડવાની કંજુસાઈ કરી હતી અને રહી ગયા હતા, એકવાર બધા માટે એકવાર ફરી પાછી તાળી પાડી દઈએ. એક વધારાની તાળી આપણા દરેક ફેકલ્ટી જે આવ્યા છે અને નથી આવી શક્યા એ બધાને માટે. આભાર, ધન્યવાદ અને થેન્ક યુ. મને 3 મિનિટ આપી હતી, મેં 3 મિનિટમાં પૂરું કર્યું છે. ફરી પાછા આવતા રહેજો. એએમએ તમારું છે અને તમારા થકી એએમએ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ અમારી ટીમ જોડે પણ સર, પછી આપણે છૂટા 7:30 શાર્પ વી આર ઓન. એક ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ, હા, અને ફેકલ્ટી પણ ઉપર આવી જાઓ. એએમએ ટીમ, હા, ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં રહેવું એ અમારી જરૂરિયાત છે 100%. ફેકલ્ટીઝ અને એએમએ ટીમ મેમ્બર્સ, ઓલ ઓફ યુ કમ હિયર.
અને ખાસ થેન્ક યુ મારી ભૂલ માના શી હેઝ ડન ધ એન્કરિંગ અને એ અમારા સ્પીકર્સ જે એવોર્ડ છે એની વિનર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ માના. કમ અચીરા નમન જલ્દી. પૂજા આના એમ ટીમ મેમ્બર. Thank you very much. Our team will guide you and escort you for the dinner. Thank you very much, all the guests, and thank you all for coming. Thank you very much.